Welcome back for the series of lectures of engineering mechanics. In the last session, we have started for the unit number 2, that is equilibrium of rigid bodies, and in that we have discussed some of the terminologies related to the equilibrium, its conditions of equilibrium, then free body diagram. That part we have discussed. Okay, so I would like to have a quick review of the part which we have discussed last time, and I would like to go for the further discussions. Okay, so can anybody will tell me what is meant by equilibrium fastly? Balanced. Balanced state of an object, though that object is in object is at a rest condition or in a motion in a straight line direction with uniform acceleration. Okay, that is a equilibrium. So conditions of equilibrium we had seen last time. So which conditions are common for 2-dimension, 3-dimension analytic, sorry, which conditions of equilibrium are common for both 2-dimensional and 3-dimensional, including coplanar, concurrent and non-concurrent force system? Resultant must be zero. Resultant must be zero. Okay. Summation fx 0. Summation zero. Summation fx 0, fy 0 for analytical conditions. What is the graphical condition of equilibrium? Closed polygon. Funicular polygon and force polygon must be closed one. That is the graphical condition we can say. Then what are the what is meant by a reaction? What is meant by reaction? Opposite to the weight the object. Opposite force or a reactive force offered by the surfaces to the bodies, those are in contact with it, that is called as a reaction. Reaction always acts in the direction Vertically upward. vertically upward Perpendicular to the surface. perpendicular to the contacting surface. जर का ऍक्शन हॉरिझॉन्टल असेल तर रिएक्शन व्हर्टिकल कशी येणार? गालाखाली मारली रिएक्शन वरती जाणार का? नाही जाणार. म्हणजे जशी ऍक्शन असेल त्या ऍक्शनला अपोजिट आणि कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला perpendicular. That is a characteristic of a reaction. How many reactions that a smooth surface used to offer? One. Only one reaction that smooth surface used to offer. Okay, great. What about the rough surface? Two. Two reactions. How come they are? How they used to act, brother? One is friction and friction. One is frictional force. Frictional force reaction opposite to the motion, and another one is a Reaction. normal reaction. Okay, so those are the that is the two types of the reactions that surfaces, frictional surfaces used to offer. Okay, then what is meant by free body diagram, FBD? Free body diagram. Diagram free for contacting surfaces. Free body diagram. What is meant by a free body diagram? Which diagram is said to be a free body diagram? बोला बोला काय अभ्यास केला की नाही आहे? A body is free from contacting surface. मग फक्त कॉन्टॅक्टिंग सरफेस पासून फ्री असणाऱ्या बॉडीला आपण फ्री बॉडी डायग्राम म्हणतो का? And show in the reactive force. अगदी बरोबर आहे. So whenever we are drawing a sketch of an object without its contacting surfaces, or when we are making object free from contacting surfaces and we are showing all the active and reactive forces, then that diagram is called as a free body diagram, FBD. Isolated view of a diagram showing all the reactions and applied forces, that is called as a free body diagram. Okay, in morning I have shared notes of unit number 2. Have you got that? Yes. Okay, so you have to note down those things. That is the theoretical part regarding the types of surfaces, reactions offered by it, and after that equilibrium means what, conditions of equilibrium, principles of equilibrium,
Okay, now I'm going for the next part for the equilibrium, that is a Lamin's theorem. I think we had a discussion over the Lamin's theorem in the previous session also. Sorry, in the our basic lectures, isn't it? आपण केलते की नाही डिस्कशन लॅमिस थिअरम वरती? Yes. Yes, sir. कोणी सांगू शकेल लॅमिस थिअरम? A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. साइन सी म्हणजे काय आहे बाळा? ते अगदी बरोबर आहे, पण म्हणजे काय, त्याचं मिनिंग काय आहे? नाही सर माहित नाही, मॅथ्सला फक्त एवढंच होतं थेरम. लॅमिस थिअरम आहे मॅथ्सला तुम्हाला? येस सर, लास्ट इयर हो होतं. सर झालाय. झालेला आहे. ओके, चलो. हां, सो आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट नाउ. Suppose that we have three coplanar concurrent forces acting on the body. Suppose that this is the first one, this is a second one, and here I would like to have a third force. Those are the three forces. Which type of forces? Coplanar concurrent forces. Concurrent forces. Coplanar आणि concurrent आहेत. Suppose that forces are F1, this one as a F2, and this one as a F3, and the angle between the adjacent forces, suppose that angle between F2 and F3, then I would like to go for this is an alpha, then F3 and F1 as a beta, and lastly between F1 and F2 as a gamma. If those are the angles, and if this body is in equilibrium under the application of these three coplanar concurrent forces, then जर का एखाद्या ऑब्जेक्टवरती तीन कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्सेस ऍक्ट होत असतील आणि ती बॉडी जर का इक्विलिब्रियम मध्ये असेल, तर प्रत्येक फोर्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. कोणाला? साइन ऑफ अँगल बिटवीन राहिलेले दोघं. म्हणजे काय असणार इथं? तर इथं F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा. अगदी बरोबर, साइन अल्फा. F2 is directly proportional to Sin beta. sin beta, and lastly F3 is directly proportional to the Sin gamma. Sin gamma. sin of the gamma. तर कंडिशन काय आहे की त्या ऑब्जेक्टवरती तीनच फोर्सेस ऍक्ट व्हायला पाहिजेत, कॉन्करंट पाहिजेत आणि कोप्लेनर पाहिजे आहेत. त्याच वेळेस हे स्टेटमेंट ॲप्लिकेबल होतं आणि या स्टेटमेंटला आज आपण लॅमिस थिअरम असं म्हणतो. ओके, मग हा प्रूव्ह कसं करायचा? हाऊ टू शो दॅट द F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा, और F2 इज प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, और F3 इज साइन गामा. If you look into the picture neatly, then we are finding that F1 is a proportional to the alpha, sine of the alpha. Alpha हा अँगल कोणाच्या मधला आहे रे? F2 and F3. F2 and F3 मधला आहे. Then F2 is a proportional to the sine of the beta. मग बीटा हा अँगल कोणाच्या मधला आहे? F1 and F3. F1 आणि F3. म्हणजे F2 हा प्रपोर्शनल आहे कोणाला? शिल्लक दोघं जण राहिलेल्यांच्या साइन ऑफ द अँगलला. सिमिलरली F3 हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाला आहे? Gamma. गॅमा, साइन ऑफ द गॅमा. आणि गॅमा हा अँगल कोणाकोणामधला आहे? F1 and F2 and F1. F2 आणि F1 ह्या दोघांमधला आहे. ओके, म्हणजेच लॅमिस थिअरम मध्ये काय सांगितलं गेलंय, तर जर का एखाद्या बॉडीवरती तीन फोर्सेस ऍक्ट होत असतील, ती तिघं कॉन्करंट असतील, एकाच पॉईंटमध्ये जाणारी, कोप्लेनर असतील एकाच प्लेनमध्ये, तर प्रत्येक फोर्स हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो कोणाला? तर साइन ऑफ अँगल बिटवीन अदर टू. F1, F2 आणि F3 मधल्या अँगलला प्रोपोर्शनल असणार साइन ऑफ. F2 हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार साइन ऑफ अँगल बिटवीन F3 अँड F1, आणि F3 हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार कोणाला? साइन ऑफ द अँगल बिटवीन F1 अँड F2. स्टेटमेंट झेपले का सर्व? लक्षात आलं का मला काय म्हणायचं होतं ते? नाउ वी हॅव टू गो फॉर द प्रूफ ऑफ इट. मग त्याचा प्रूफ कसं करायचं आपल्याला? ओके, सो फॉर दॅट पर्पज आय एम गोइंग टू टेक अँड हेल्प ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. आपण जे ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन करून जो रिझल्टंट काढला होता त्याची मी तो मदत घेणार आहे. तर कशा पद्धतीने? समजा स्पेस बिटवीन F3 अँड F1 इज A. स्पेस बिटवीन F3 अँड F1 इज A. मग F1 आणि F2 मधला कोण असेल? B. बी. अगदी बरोबर आहे.
आणि लास्टला इथं F2 आणि F3 मधला हा स्पेस असेल आपला सी. या लेटर्सना काय म्हणायचं रे एबीसी ला? बोल्ट नोटेशन. बोज नोटेशन्स. अगदी बरोबर. आणि या डायग्रामला काय म्हणणार? आणि या डायग्रामला काय म्हणणार तुम्ही आता? स्पेस डायग्राम. अगदी बरोबर आहे. इथपर्यंत कळाले काय केलं मी ते? Yes, sir. Okay, now I am going to represent those forces of vector. Okay, just see here, I am now representing forces as a vector. मग काय करावं लागेल आपल्याला आता इथं? बोला काय करावं लागेल? आपल्याला स्केल घ्यावं लागेल. आता स्केल घ्यायची काही गरज नाही आहे, कारण F1 F2 F3 हे आपल्याला आपण याचं मॅग्निट्यूड अजून केलेलं नाहीये. मग आपल्याला काय करावं लागेल आता? पहिला समजा मी स्पेस ए पासून स्पेस बी कडे चाललोय, म्हणजे मला काय करावं लागेल रे? व्हॉट विल बी रिक्वायर्ड टू डू? काय करावं लागेल? वेक्टर फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंटेशन करावं लागेल. पण कसं करायचं? दॅट इज माय क्वेश्चन. हाऊ टू रिप्रेझेंट इट इन अ वेक्टर फॉर्म? F1 हा फोर्स वेक्टर फॉर्म मध्ये कसा दिसेल? अनुसे रोल नंबर 12. A to B vertically downward. A to B vertically downward line draw करावं लागेल. Suppose that this is a A to B as a vertically downward line I am drawing over here. जस्ट पॅरलल लाईन ड्रॉ केलेली आहे. कशाला पॅरलल ड्रॉ केली आहे? फोर्स F1 ला स्टार्टिंग पॉइंट असेल A, एंड पॉइंट असेल B. ओके, सपोज दॅट इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट इज समवेअर एल्स हियर ॲज अ A and end point is somewhere else here as a B. Direction is a downward from A to the B, and it represents the F force as a F1 bar in magnitude and direction. Now what will be the next? फोर्स F2. त्याला लाईन पॅरलल काढायची. कुठून काढायची रे? A पासून की B पासून? B पासून. बी पासून लाईन पॅरलल काढायची. मी थोडीशी एक्सटेंड करतो पाठीमागच्या साईडला. सपोज दॅट दिस इज अ लाईन विच इज पॅरलल टू द फोर्स F2. ओके, नाव स्टार्टिंग पॉइंट विल बी B, ओके, and end point will be C. C. Suppose that end point is somewhere else here as a small c, and direction will be from B to C. B to C. B to the C, and BC represents the force F2. F2. So this is a F2 bar. Okay, then the next one, that is a F3. The F3 हा स्टार्ट कुठून होणार आणि एंड कुठून होणार रे? C to A. C to A. एक्झॅक्टली ए ला ए पर्यंत असणार का? की त्याच्या पाठीमागे पुढे कुठे असेल? पाठीमागे A डॅश पर्यंत. ए डॅश असेल की ए असेल? A डॅश. हा ऑब्जेक्ट कसा आहे रे? अंडर द ऍप्लिकेशन ऑफ 3 फोर्सेस आहे कोप्लेनर कॉन्करंट, परंतु हा इक्विलिब्रियम मध्ये की नॉन इक्विलिब्रियम मध्ये? मग जर काही इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर व्हेक्टर डायग्राम काय होणार? क्लोज Polygon. होणार. म्हणजे फोर्स F3 हा कुठून स्टार्ट होणार आणि कुठे एंड होणार? C to A. C to A. C to the A असणार, कारण फोर्स सिस्टम ही इक्विलिब्रियम मध्ये. सपोज दॅट दिस इज अवर लाईन पॅरलल टू द फोर्स F3. ओके, this is a line parallel to the force F3, and this is starting from the C ending at A, and it represents the force F3 bar. झेपलं इथपर्यंत सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज अवर वेक्टर डायग्राम. ओके, तर याच्यामध्ये तुम्हाला अँगल दाखवायचे कोणते? अल्फा, बीटा आणि गामा. सांगा बरं, अल्फा कुठं असेल रे? अल्फा अँगल कुठं असेल? Point This- C. C.
पॉइंट सी ला कोणता इथला इंटरनल का? Yes, sir. जर का इंटरनल हा अँगल तुम्ही अल्फा दाखवला, हा इथं दाखवला, तर हा अँगल कोणाकोणामधला झाला? For CF3 and F2. अल्फा हा कोणाकोणामधला आहे? F2 and F3. इंटरनल आहे की एक्सटर्नल आहे? Internal. Internal. अँगल इंटरनल आहे की एक्सटर्नल आहे बघा इथं. फक्त ऑब्झर्व करा, इथलं मॅग्निट्यूड अँगलचं, इथलं जे काय असेल ते, आणि इथं तुम्ही दाखवताय ते दोन्ही बरोबर आहेत का मॅग्निट्यूड्स अँगलचे? नाही. नाहीये. मग हा अँगल इकडे बघा, अँगल कुठे आहे बघा इथं. मी याची लाईन एक्सटेंड करतो फक्त थोडा वेळ, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ नॉलेज आय एम जस्ट एक्सटेंडिंग द लाईन. ही त्याची लाईन आहे. तुम्ही म्हणताय हा जो अँगल आहे अल्फा, या डायग्राममध्ये खाली वेक्टर डायग्राममध्ये तो इथं आहे असं म्हणताय. हा अल्फा आहे म्हणताय तुम्ही, बरोबर ना? इथं तुम्ही म्हणताय तो. मग आहे का हा अल्फा इथं? नाही. नाहीये. मग कुठं असणार? External. एक्सटर्नल. एक्सटर्नल अँगल आहे तो अल्फा. एक्झॅक्टली. सो आय एम गोइंग फॉर दॅट अल्फा ॲज अ एक्सटर्नल अँगल. सो हिअर दिस विल बी द अँगल अल्फा. कोणाकोणामधला झाला तो? F2 आणि F3. F2 आणि F3 मधला एक्सटर्नल अँगल अल्फा. हा अल्फा आहे वरच्या साईडचा, म्हणजे हा काय असेल रे? अल्फा. अल्फाच असणार आहे. ग्रेट. पुढे बीटा हा अँगल कुठं असेल सांगा बरं? F1 आणि F3 बरोबर ना? F1 F3 मधला एक्सटर्नल अँगल म्हणजे हा अँगल असेल आपला बीटा. ओके. देन द रिमेनिंग वन इज द गामा. गामा कोणाकोणामधला आहे? F1 आणि F2चा एक्सटर्नल. कुठं आहे? F1 इथं आहे, F2 इकडे आहे. सो दिस अँगल विल बी द गामा. इथंपर्यंत झेपलं सर्वांना? Yes, sir. ग्रेटच. तर मला सांगा, हा जर का इथं अँगल गामा असेल, दिस इज द अँगल गामा, देन व्हॉट विल बी दिस अँगल? व्हॉट विल बी द मॅग्निट्यूड ऑफ दिस अँगल? 180 मायनस गॅमा. अगदी बरोबर. सो 180 मायनस, मी साईडला लिहित होतो, मला स्पेस पुरत नाहीये. आय एम जस्ट रायटिंग हिअर 180 मायनस गामा, दिस अँगल. देन व्हॉट विल बी द this one? 180 minus alpha. 180 minus alpha. Great. And what about this one? 180 minus beta. मी साईडला लिहितो इकडं 180 मायनस बीटा, दिस अँगल. इथंपर्यंत सर्वांना कळाले काय केलं ते? नाव just apply the sine rule for this triangle ABC. Just apply sine rule. Applying a sine rule. SIN असतं की SIN असतं रे? Yes, Sine rule to the triangle ABC. Tell me now, after applying the sine rule to the triangle ABC, कुठे आहे triangle ABC? हा A आहे, हा B आहे, हा C आहे. Just tell me the sine rule over here. AB upon sine 180 minus alpha. AB कुठे आहे बघा? AB रे सर्वांनी चेक करा बरं का. AB कुठे आहे? AB, AB व्हर्टिकल लाईन बरोबर आहे का? या फोन वाली बरोबर ना? yes, sir. AB अपॉन काय असणार? 180 minus alpha. 180 minus alpha की sin 180 minus alpha? Sine. Sin 180 minus alpha. AB upon sin of 180 minus alpha equals to BC upon BC sine 180 minus Beta. BC upon a sine of 180 minus beta is equals to AC upon sine 180 minus alpha. AC नाही आहे, सिक्वेन्सली चला, सिक्वेन्सली चला. CA
CA upon Sine 180 minus 80 minus gamma. 180 minus gamma. Now here, what is the AB? 4 म्हणजे CF. कोण आहे? F1 F1. F1 आहे. ग्रेट. BC म्हणजे कोण आहे? F2. F2 आहे. अँड लास्टली CA F3. F3. F3 आहे. Therefore मी याला इक्वेशन नंबर 1 देतो. इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, सांगा काय होईल इक्वेशन 1 आता? F1 upon F1 divided by sin alpha. Sine 180 minus Sin 180 minus alpha is equals to F2 upon sine 180 minus beta. sin 180 minus beta is equals to F3 upon sin 180 minus gamma. sin 180 minus gamma. sin 180 minus alpha किंवा sin 180 minus theta म्हणजे काय असतं रे? We know sin theta. sin of 180 minus theta is equals to Sin theta. Sin theta. sin theta. Therefore हे above इक्वेशन काय होईल मग आता? F1 upon By sine alpha. F1 by sin alpha is equals to is F by Sin sine theta sin theta equal to is equal to FP by sin sin gamma. upon sin gamma. sin gamma. This is the proof of Lamin's theorem. Means here we can say that F1 is proposed to the sin alpha, F2 is proposed to the sin beta, and F3 is proposed to the sin gamma. झेपलं सर्वांना? त्याच्याखाली आपल्याला याला कंडिशन्स राहतात. Whenever you are going to apply the Lamin's theorem, no, for conditions of equilibrium, for finding the magnitude of some of the missing entities. जर का आपल्याला अशी फोर्स सिस्टम दिलेली आहे, समजा 3 फोर्सेस आहेत, 2 अँगल आहेत आणि सांगितले की तिसरा अँगल काढा, सिस्टम इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. बाय अप्लाइंग Lamin's theorem we are able, it is possible for us to find out the angle between those forces. ओके, जो अननोन आहे तो. त्याला कंडिशन काय राहते? पहिली कंडिशन ती म्हणजे we have to either consider the forces going away from the point or coming to the point. First condition is that we have to consider either the forces going away from the point or they are coming to the point. म्हणजे या पद्धतीने तर असायला पाहिजे किंवा ती सगळीच्या सगळी फोर्सेस त्या पॉइंटकडे येणारी तरी पाहिजेत किंवा जाणारी तरी पाहिजे. जर का तुम्ही असं केलं, एखादा फोर्स येणार आहे पॉइंटकडे इथं, दुसरा फोर्स जाणार आहे आणि तिसरा फोर्स जाणार आहे, तर त्या केसमध्ये 101% तुमचं एक आन्सर हे निगेटिव्ह येतं. 101% येतं निगेटिव्ह. व्हाय निगेटिव्ह? बिकॉज अँगल इज चेंजिंग. डिरेक्शन बदलते म्हणजे अँगल चेंज होते, 180 अँगल बदलत आहे. and as the sign is there, so why 180 we used to get the negative one. That is the meaning over there. Means we have to consider either forces coming to the point or going away from the point. Next condition काय आहे की that force system must be in equilibrium and there will be the maximum 3 forces and they must be coplanar forces. Then and only then we are able to apply the Lamin's theorem. आलं लक्षात? मला लक्षात आलं का? Yes. Is all of you understood the conditions, limitations we can say rather, and the statement and the proof? तर कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्सेस असायला पाहिजेत ना तीन. हा, कंपल्सरीली कोप्लेनार कॉन्करंटच असायला पाहिजे, तेव्हाच आपण लॅमिस थेरम अप्लाय करू शकतोय. कॉन्करंट जर का नसतील तर हे अँगल बदलणार, नॉन कॉन्करंटला अँगल वेगळे ठिकाणी असणार. वी कांट अप्लाय दॅट. आलं लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Take down the examples then. Find the support reactions. Write down the statement as
find support reactions at contact surfaces at all at all contact surfaces for a sphere as shown below. For a sphere as shown below. Okay, I'm taking simple examples at the beginning, then we'll go for the somewhat difficult one. Suppose that this is a sphere, then I'd like to consider the contact surfaces as like this. Suppose that just a minute, a vertical line I want to have as a tangent to this sphere. Okay, chalo, हाँ. And it has been tied by a string to this sphere is tied by a string, is connecting to the center of the sphere. This is the mechanism. This is the rough surface, and this contact surface is having the name suppose as A. We are required to find out the reactions at the contact surfaces. आणि ही जी दोरी आहे त्या दोरीतली बी आपल्याला टेन्शन काढायचं असं आपण असं म्हणतो ना, हा बी पॉइंट आहे आणि सेंटर हा ओ म्हणजे ओरिजिन आहे. सपोज दॅट द वेट W इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन. या स्पियरचं वजन 800 न्यूटन आहे आणि आपल्याला हा स्पियर या दोरीला बांधलेला असा सरफेस आहे. इथं दोरी बांधली आहे आणि दोरीला स्पियर बांधल्यामुळे तो बरोबर त्या भिंतीबरोबर असं चिपकून राहिलेला आहे. त्याच्यामुळे काय होणार, या दोरीमध्ये टेन्शन येणार आणि तो त्या भिंतीवरती स्ट्राईक झाल्यामुळे त्या भिंतीवरती लोड येणार आणि भिंत काय करणार, त्याला रिॲक्शन देणार. So we are required to find out the support reaction at A and the tension in the at a string joining to the center as a O, BO we can say. इथं आपल्याला काय करायचं आहे, तर इथं आपल्याला या स्पियरला ज्या वेळेस दोरीने बांधलेलं असणार आहे त्यावेळेस त्या दोरीमध्ये काहीतरी टेन्शन असणार, दोरी ताणली जाणार, टेन्शन येणार आणि हा स्पियर त्या भिंतीबरोबर चिटकून राहतोय, म्हणजे भिंतीवरती लोड अप्लाय करतोय, ॲक्शन करतोय भिंतीवरती. भिंत काय करणार, रिॲक्शन देणार. मग इथले रिॲक्शनचं मॅग्निट्यूड काय असेल, दोरीमधलं टेन्शन काय असेल, जर का या स्पियरचं वेट 800 न्यूटन असेल आणि व्हर्टिकल बरोबर केलेला जो अँगल आहे इथला कोणी या दोरीने तो 30 डिग्री असेल. दिस इज द डेटा विच इज गिवन टू अस अँड विथ रिस्पेक्ट टू दॅट वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅग्निट्यूड ऑफ अ रिॲक्शन अँड द tension in the string for the equilibrium condition of this sphere. How to proceed? बऱ्याच वेळा तुम्हाला याच्या FBD काढा किंवा FBD चे ऑप्शन्स तो तुम्हाला याच्यामध्ये दिले असतात, एक्झाममध्ये दिलेले असतात. लास्ट टाइम देअर वेअर इन द ऑनलाईन एक्झामिनेशन सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन्स वेअर आस्क्ड. दॅट इज व्हॉट इज द सपोर्ट व्हॉट इज द करेक्ट FBD ऑफ अ particular object or particular what we can say objects those are placed over one over the another or side by side. या टाइपचे एक्झाम्पल्स गेल्या वेळेस विचारलेले होते. ओके, सो हाऊ टू गो फॉर प्रोसीड कसं करायचं सांगा. एनीवन हाऊ टू प्रोसीड सांगू शकेल का कोणी, काय करायचं. सेंटर मधून एक्स अँड वाय ऍक्सिस. At the first we have to draw the x and y axis, horizontal and vertical line through the center of that object. ते बरोबर पहिल्यांदा हॉरिझॉन्टल x आणि हॉरिझॉन्टल y vertical y axis काढून ते बी डॉटेड काढायचे दोन्ही.
for the center of the object. So this is our x-axis reference, this is our y-axis reference. हा नेक्स्ट बोला. हा पुढं अगदी बरोबर आहे. पहिला x आणि y ॲक्सिस काढून घ्यायचे. हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर रिएक्शन. अगदी बरोबर. कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर रिॲक्शन काढायचं. तर कॉन्टॅक्टिंग सरफेस कुठं आहे इथं? ए बी. ए बी हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे, बरोबर आहे का? जर का लक्षात येईल तर काय करायचं, तो सरफेस थोडा डार्क करायचा. कॉन्टॅक्टिंग सरफेस ही टँजेंट होणार इथं, बरोबर आहे का? दिस विल बी टँजेंट अँड इट विल बी अ व्हर्टिकल. कॉन्टॅक्टिंग सरफेस व्हर्टिकल आहे म्हणजे रिॲक्शन कशी असणार रे? हॉरिझॉन्टल. हॉरिझॉन्टल. सो दिस विल बी अवर रिॲक्शन अलॉंग द एक्स ॲक्सिस. आता ही रिॲक्शन कोणाला अपोज करणार आहे? स्पिअरला. स्पियरने जे काही इकडं या साईडला लोड लावणार आहे, फोर्स लावणार आहे, त्याला अपोज करणार आहे. म्हणजे फोर्सची डायरेक्शन राईटला आहे की लेफ्टला? इथं फोर्सची डायरेक्शन लेफ्टला. फोर्स लेफ्टला आहे म्हणजे ऍक्शन लेफ्टला आहे. रिॲक्शन कुठं असणार? राईट. So direction of this reaction will be towards the right hand side and it is perpendicular to this contacting surface. झेपलं का कसं आलं ते RA राईट साईडला? येस सर. ओके. येस सर. मला सांगा, दोरी मधलं जे टेन्शन असेल त्याची डायरेक्शन अप असेल की डाऊन असेल रे? डाऊन. डाऊन. दोरी मधलं टेन्शन हा स्पियर काय करणार आहे? दोरीला खाली ओढणार आहे, बरोबर ना? येस. परंतु हा खाली येणार आहे का खाली ओढल्यामुळे इकडं? नाही. नाहीये. मग ही रिॲक्शन कशी असणार? दोरी मधली खाली असणार की वर असणार? वर. वरच्या साईडला असेल. मी त्याला टेन्शन असं म्हणतो, टी असं म्हणतो. ओके. आणखी काय राहिलं रे बाळांनो? वेट. सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हर्टिकली downward. So this is a 800 Newton. Now after that we have to go for a free body diagram of the same. कोणाची काढायची? स्पियरची. So consider, write down here, consider FBD of a sphere. FBD of a sphere. काय काय करायचं सांगा आता FBD काढताना? काय करायचं सांगा सुरुवातीला? ड्रॉप करायचे. पहिल्यांदा स्पियर आहे तसा काढून घ्यायचा. अगदी बरोबर आहे. हा इन द फर्स्ट स्टेप वी हॅव टू ड्रॉ द स्पियर ॲज इट इज. हा देन व्हॉट इज नेक्स्ट? टेन्शन. डायरेक्टली टेन्शन नाही काढायचं. एक्स आणि वाय ॲक्सिस जनरेट करायचं. सेंटर मार्क करायचा आणि थ्रू द सेंटर वी हॅव टू जनरेट द हॉरिझॉन्टल लाईन ॲज अ reference x-axis and a vertical line as a reference y-axis. Once you will generate that x and y-axis, you will come to know that in which quadrant and where that action and reactions are there. Okay. So firstly now I would like to show the weight on the FBD. कुठं असेल रे ते? इकडं असेल का असं? नाही, vertically downward असणार. So weight I would like to show vertically downward as a W, whose magnitude is 800 Newton. What next? रिॲक्शन कुठे रे? राईट साईडला, या साईडने आहे. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनने अलॉंग द एक्स ॲक्सिस ही रिॲक्शन आहे. दिस इज R suffix A, RA. It indicates the reaction at A. Suffix A लिहायचं. ओके. Then what else remain? Tension in the string. So just to draw that line in a second quadrant. स्पियरच्या आतमध्ये फक्त आणि फक्त वेटच कंटिन्युअस लाईनने दाखवायचं. बाकीचं सर्वच्या सर्व मटेरियल हे डॉटेड लाईनने दाखवायचं. दिस इज अपवर्ड ॲज अ टी. नेक्स्ट व्हॉट इल्स रिमेन? हे सगळं झालं का? अँगल. अगदी बरोबर. कोणाचा अँगल कोणत्या ॲक्सिस बरोबर पाहिजे आपल्याला? टेन्शन अँगल एक्स ॲक्सिस सोबत. एक्स ॲक्सिस सोबत म्हणजे इथं पाहिजे. आपल्याला दिलेला अँगल कोणाबरोबर आहे इथं? वाय ॲक्सिसला. वाय ॲक्सिसला 30 आहे म्हणजे एक्स ॲक्सिसला किती येणार? 60 degrees. So I would like to mark here as a 60 degrees.
Okay. Now how many unknowns are here? Unknowns किती आहेत? 1, How many unknowns? 2. 2. Which are those two? Reaction, force and tension. Right. Reactive force and tension. 2 unknowns are there. Here we are in the position to find out those 2 unknowns by 2 ways. 2 पद्धतीने आपण त्या 2 unknown ची व्हॅल्यू काढू शकतो. पहिला म्हणजे कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम. आता ही कोप्लेनर कॉन्करंट फोर्स सिस्टम आहे, म्हणजे आपण किती कंडिशन्स वापरू शकेल रे अनालिटिकल वाल्या? कोणकोणत्या? R0. की हा R0 पण आपला R माहितच नाहीये, विषय संपला, वापरू शकत नाही. पुढे बोला. हा Summation fx 0. समेशन fx 0 आणि समेशन fy 0. या 2 कंडिशननी आपण या 2 फोर्सेसचं मॅग्निट्यूड काढू शकतोय. पहिली पद्धत झाली. दुसरी पद्धत, ही फोर्स सिस्टम कोणती आहे? कोप्लेनर कॉन्करंट आहे की नॉन कॉन्करंट आहे? कॉन्करंट आहे. किती फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? 3. 3 फोर्सेस ऍक्ट होतात. म्हणजे आपण लॅमिस थेरम वापरू शकतोय का? Yes. Means either we can consider a Lamis theorem or the conditions of equilibrium. आपण दोन्ही पद्धतीने करूया. Okay. So firstly I would like to go along with the conditions of equilibrium. Okay. So I would like to write over here solution by conditions of equilibrium. Side by side you start the writing. Using conditions of equilibrium. आता इथं आपल्याकडे कोणकोणत्या कंडिशन असणार आहेत? तर fx 0 आणि fy 0. तर दोन्हीपैकी कोणतं घेऊया पहिलं सांगा? x ऍक्सिस. ओके, चलो. कन्सिडर समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग द x ऍक्सिस इज इक्वल्स टू 0. तर बोला कोण कोण येणार? RA पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? पॉझिटिव्ह. ओके, चलो. हा RA. हा देन माइनस -t साइन या कॉस? कॉस. -t cos 60. आणखी कोण आहे का हॉरिझॉन्टलला? नाही. दॅट इज इक्वल्स टू 0. तर -t cos कुठून आला कळलं का सर्वांना? या t ला रिझॉल्व्ह करून त्याचा x कॉम्पोनंट घेतला, तो x कॉम्पोनंट इकडे चाललेला आहे, तो काय असणार? कॉस कॉम्पोनंट असणार. इकडे चालला म्हणून तो निगेटिव्ह झाला. सो दॅट कन्सिडर्ड ॲज अ -t cos 60. So therefore I would like to write here RA is equals to t cos 60. आपण याच्यापेक्षा जास्त याला सॉल्व करू शकत नाही, कारण RA ही अननोन आहे आणि t ही अननोन आहे. बरोबर ना? ना इथपर्यंत झाले सर्वांचं? येस सर. Then consider summation fy. Consider summation of forces along the y axis is equals to 0. Tell me summation fy. T sin W. 60 minus W. T sin 60 प्लस की मायनस रे? T sin 60 प्लस. हा T sin 60 कोणाचा कंपाऊंड आहे कळलं का? Yes, sir. T चा कंपोनंट हा कसा असणार आहे? वर्टिकली अपवर्ड असणार आहे हा, म्हणून तो वरती आहे म्हणून पॉझिटिव्ह आहे, व्हर्टिकल आहे म्हणून साइन आहे. सो T sin 60. Then W coming downward, so it is a negative or minus 800 is equals to 0. Therefore T sin 60 is equals to 800. बरोबर ना? Therefore T is equals to 800 divided by a sin 60. Therefore T is equals to how many newtons? 800 divided by sin 60. बरोबर आहे. हा मोठ्याने हा 923.76. 923.
76. 76 न्यूटन्स, बरोबर ना? Yes, sir. सर्वांचा आन्सर सेम आलाय का? Yes, sir. Okay, now put up that value in equation 1. You will get RA. Just putting in 1. Put in equation 1. Therefore, equation 1 implies, कुठं होतं 1 आपलं? हा, that is RA is equals to, मी पहिला इक्वेशन घेतो पुन्हा एकदा, t cos 60. T is unknown, sorry, T is known to us, that is a 923.76 cos 60. Therefore, reaction RA is equals to, cos 60 is a half, so half of the 923.76. 461.88. 461.888 newtons. 8. Is all of you have got the same answer? 8. Yes, sir. Yes, sir. सर्वांना झेपलं का काय केलं ते? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. हे झालं by conditions of equilibrium. Believe me that we are going to apply most of the times conditions of equilibrium. fx0, fy0, concurrent system नसेल तर moment 0 वापरणार आहे. Now here if you want to apply the Lamin's theorem, आता लक्ष द्या सर्वांकडे रे, if you want to apply the Lamin's theorem for this case, then what things will be required to do over here? आणखी ॲडिशनल गोष्टी आपल्याला काय करावं लागतील रे इथं लॅमिस थेरम अप्लाय करायचं म्हटलं तर? काय काय करावं लागेल आपल्याला बघा बरं? अँगल्स माहित पाहिजे. अँगल्स माहित पाहिजेत आपल्याला. हा 60 डिग्री अँगल माहिती आहे कोणाचा आहे? टी आणि आर ए मधला आहे, बरोबर आहे का? डब्ल्यू आणि टी मधला अँगल किती असेल? 30 डिग्री. आणि डब्ल्यू आणि आर ए मधला किती असेल? 270. अँगल्स कळाले, पहिली स्टेप संपली. हा, आणखी काय करायला पाहिजे आपल्याला? फोर्सेस माहित. फोर्सेस तर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत, टी आणि आर ए. फोर्सेसचे डायरेक्शन अगदी बरोबर. डायरेक्शन कशी पाहिजे मला? सेम असाच पाहिजे. सेम, म्हणजे आयदर कमिंग टू द पॉइंट पाहिजे, सेंटर पाहिजेत, किंवा गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर पाहिजे, बरोबर ना? Yes, sir. मग मला सांगायचं कशी घ्यायचे? कमिंग टू द पॉइंट घ्यायचे की गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट घ्यायचे? कमिंग टू द पॉइंट. कमिंग टू द पॉइंट. ओके, सो आता नेक्स्ट लाईन ड्रॉ करा इथं. जस्ट ड्रॉ द डॉटेड एक्स ॲक्सिस, डॉटेड वाय ॲक्सिस. येणारे घ्यायचे का जाणारे घ्यायचे? येणारे. ओके, चलो. सो कन्सिडर डब्ल्यू विच इज 800 न्यूटन्स. टेन्शन टी आता येणारं घ्यायचं आहे म्हणजे कुठं असेल रे ते? फोर्थ क्वाड्रंट. इन फोर्थ क्वाड्रंट. अगदी बरोबर. इट विल बी इन अ फोर्थ क्वाड्रंट अँड डिरेक्शन विल बी अप या डाऊन? अगदी बरोबर. डिरेक्शन विल बी अप. That is a tension T. And lastly, the reaction RA along the x-axis coming to the point RA. Now, what is this angle? 30 डिग्री. No. How come 30? याचीच लाईनापेक्षा एक्सटेंड केली बघा आपण. 60. किती असणार हा? 60 डिग्री. हा आपल्याला लागणार नाहीये, परंतु असावा आपल्याकडे म्हणून मी घेतलेला आहे. आपल्याला अँगल्स पाहिजेत कोणते रे बाळांनो? ऍडजस्टंट पाहिजे, बरोबर ना? अरे बरोबर का? म्हणजे आपल्याला आर ए आणि डब्ल्यू या दोघांमधला अँगल पाहिजे. किती असेल रे आर ए आणि डब्ल्यू मधला अँगल? 90 degree. 90 डिग्रीज. मी इथे लिहितो साईड त्याला 90 डिग्रीज. What will be the angle between this W and tension T? 150. कसा आला? 90 plus 60. 90 plus 60 that is equals to 150 degrees. हा कोणता अँगल आहे? दिस इज ऑफ दिस वन. हा इथला अँगल आहे. ओके, झेपते का बघा बरं का मी काय केलं ते? हा 90 डिग्री डब्ल्यू आणि एक्स ॲक्सिस मधला आणि पुन्हा 60 डिग्री ऍड केला, तो 150 डिग्री आला. लक्षात आलं सर्वांच्या काय केलं ते?
Yes, sir. Then the last angle, that is the angle between this reaction Ra and the tension T, this one. 110. 120. अगदी बरोबर. कसा आला रे? 90 plus 30. 30. हा 90 आहे आणि हा वर्टिकलचा अँगल किती आहे? 30 degree. 30 डिग्री आहे. सो हा किती होणार आता? 90 प्लस 30 दॅट इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज. हा इथला अँगल झाला. इथंपर्यंत झेपलं काय केलं ते? Yes, sir. Sir. जर का असं वाटलं की या डायग्रामवरती जास्त गडबड झाली आहे, म्हणजे जास्त कॉम्प्लिकेटेड झालंय, पुन्हा एकदा डायग्राम रिड्रॉ करा, काही फरक पडत नाहीये. सिंपल होऊन जातं पूर्ण सगळंच्या सगळं. मीन्स वन्स अगेन वी हॅव टू ड्रॉ द एक्स अँड वाय ॲक्सेस. Along the y-axis vertically downward, weight W is equals to 800 newtons. Along the positive x-axis, reaction RA, and in the fourth quadrant, coming to the point, which reaction? Tension. टेन्शन. आणि इथं काय करायचं होतं? इथं फक्त आणि फक्त ऍडजस्टंट अँगल दाखवून द्यायचे. दिस इज अ 90 डिग्री. This is our 150 degrees and this one is a 120. 120 degrees. बघा बरं हे किती छान दिसते आता. दिसते की नाही छान आता? Yes, sir. So always try to have a practice of making the things simple from the complicated. कॉम्प्लिकेटेड पासून सिंपल करायचं, सिंपल वाला कॉम्प्लिकेटेड करायचं नाहीये. इथपर्यंत कळालंय सर्वांचं? झाले ड्रॉ करून इथपर्यंत? Yes, sir. कॅन आय प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पार्ट? Yes, sir. आता मला कोण सांगेल बरं लॅमिस थिअरम याच्यासाठी? मी साईडला लिहितो इथं, एक मिनिट, जस्ट मिनिट. नेहमी लिहायचं पुढे, बाय लॅमिज थिअरम, LAMI अपॉस्ट्रॉफी एस, लॅमिज थिअरम, बाय लॅमिज थिअरम. हा बोला, सांगा काय असेल लॅमिज थिअरम? काय इक्वेशन लॅमिज थिअरमचं? T upon sin 90. T अपॉन साइन 90. अगदी बरोबर. टी कन्सिडर केला, शिल्लक राहिलेल्या दोघांमधला अँगल म्हणजे RA आणि W मधला 90 डिग्री, साइन ऑफ 90. हा नेक्स्ट. RA upon sin 1. RA घेतला, बरोबर आहे का? आता शिल्लक कोण कोण राहिलं? 1. W and T. 150. RA घेतल्यानंतर शिल्लक कोण राहिलं? W and W आणि T. मग या दोघांमधला अँगल किती आहे? 150. 150. सो RA डिवायडेड बाय साइन 150 दॅट इज इक्वल्स टू, आता कोण शिल्लक राहिले? W. W. सो W डिवायडेड बाय, W घेतल्यानंतर शिल्लक कोण राहतं? RA. RA and T. मग या दोघांमधला अँगल किती आहे? 120. 120. So divided by 120. So sine of 120. W divided by a sine 120. इथपर्यंत कळालं सर्वांना? Yes, sir. तर याच्यापैकी आपल्याला W माहिती आहे, बरोबर आहे का? मी तो लिहितोय W इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन आहे. ओके, आता काय करायचं पुढच्या स्टेपला? आपल्याला T आणि RA कॅल्क्युलेट करायचं आहे. वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द मॅग्निट्यूड ऑफ टेन्शन T अँड रिएक्शन RA. So we have to consider the pairs with respect to the W. So firstly I would like to write, consider, मी पहिला पेयर घेतो RA आणि W वाला. So that is RA divided by, just a minute, असं का झालं हे? RA divided by sine of 150 is equals to known वाला म्हणजे W. W is equals to 800. मी त्याची मॅग्निट्यूड लिहितो. W divided by W 800 divided by sine of 120. Okay. काय टाकू त्याला? W divided by, sorry, W that is 800 divided by sine of 120.
आता आपल्याला कॅल्क्युलेट कोण करायचं आहे इथं? अरे आर ए. मग काय करावं लागेल आपल्याला? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. अगदी बरोबर. सो डू द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. देअरफॉर आर ए इंटू कोण होईल मल्टिप्लाय त्याला? साइन 1. अगदी बरोबर. साइन 120 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू म्हणजे मी डायरेक्टली 800 लिहित होता. 800 इंटू कोण असेल? साइन 150. साइन 150. देअरफॉर आपल्याला आर ए कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो देअरफॉर आर ए इज इक्वल्स टू 800 इंटू साइन 150 divided by sine 120. Calculate it. 461.88. Is it exactly 461.88? Areva, great. Means we are getting same magnitude by both the equations. झेपलं? सर्वांना झेपलं का? Yes, sir. Great. Now consider the next pair. Yes, sir. Great. Now consider the next pair. कोणती घ्यायची? आता तुम्हाला आर ए मिळाला म्हणून आर ए आणि टी घ्यायचं नाही कधी सुद्धा. बऱ्याच वेळा काय होतं कॅल्क्युलेशन मध्ये आपला आर ए चुकतो. आर ए रॉंग झाला की टी रॉंग होणार. तुम्ही जर का ही पेअर घेतली तर म्हणून काय करायचं, जी दिलेली व्हॅल्यू आहे ती घ्यायची, म्हणजे डब्ल्यू आणि टी ही पेअर घ्यायची. सो आय एम कन्सिडरिंग दॅट टी डिवायडेड बाय साइन 90 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवायडेड बाय साइन ऑफ 120. मी का घेतलं डब्ल्यूचं पेअर माहिती आहे का? कारण आर एचं पेअर घेतलं तर आन्सर तेच येणार, पण जर का आर ए रॉंग झालं तुमचं तर पुढची व्हॅल्यू रॉंग येते. ओके, सो दॅट्स वाय आय हॅव कन्सिडर्ड टी विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू. जस्ट डू द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. टी इंटू साइन ऑफ 120 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू मीन्स 800 sin 90. Therefore t is equals to sin 90 is 1, so that is a 800 divided by sin 120. Therefore t is equals to 923.76. 923.76 Newton. Yes, all of you have got the same answer. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Means by both the ways, that is by conditions of equilibrium and by Lamin's theorem, we must get the same answers. That is the idea behind it. आलं लक्षात? Is all of you understood? Yes, sir. Yes, sir. Now for the homework I would like to go for. Okay, take down the examples for the homework. This is the sphere. Okay, I would have to give a same example as like a previous one, but just making the changes in the weight and the angle. It is touching here. Weight of the sphere W I would like to consider. W is equals to 1000 newtons. Okay, and it is connected by a string, and the string makes an angle of 30 degree with the horizontal. You have to find out the reaction and the tension. Okay, this is the point A and this is the tension in the string. Okay, what you have to calculate? RA and tension. First one. कळलं का काय करायचं इथं? Okay, then another one. Consider the object as a box. It is pulled by a force. Surface is a smooth surface, but object is not moving at all. W
say 750 न्यूटन. चलो रफ सरफेस घ्या. ओके, consider surface as a rough. सरफेस रफ घेताना तुम्हाला येईल का, कॅल्क्युलेट करता येईल ना? Yes, sir. Okay, this is a force F is equals to say 2000 newtons. Okay, and object is at rest. So what you have to calculate here? You have to calculate the reaction R and the frictional force Fr. फ्रिक्शनल फोर्स इथं कोणत्या डायरेक्शनला असेल रे? लेफ्ट. लेफ्टला. सो आय वुड लाईक टू मेक इट अ सिम्पल वन. थोडं मी सिम्पल करतो. हा तुमचा फ्रिक्शनल फोर्स असेल, ज्याचं मॅग्निट्यूड तुम्हाला काढायचं आहे, आणि इथं तुमची रिॲक्शन असेल. नॉर्मल रिॲक्शन वी कॅन से वर्टिकली अपवर्ड. दिस विल बी द रिॲक्शन विच यू वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट ओव्हर हिअर. Those two examples will be there for the homework. Okay with? Yes, sir. And while coming to the next lecture tomorrow, it is expected that you should come with the revision of the part of the theoretical theoretical things those we have covered. It is a equilibrium means what, conditions of equilibrium, statement of Lamin's theorem, then definition of BD in your language. Okay, then principles of equilibrium, etc, etc. Okay, so today we will stop here, and tomorrow after cross checking the answers for those two examples which are there for homework, we'll start for the new part. Okay. Okay, sir. Okay, thank you.